Dear Shari, your work. Thank you so much, Rena, and everyone for being here. So I'm going to talk to you today about the tools, and I'm going to go through them in order. And my name is Shari Lynn Kay, and I've been a member of UA since May 27th, 2011. And I had the great good fortune of knowing our co-founder, Andrew, and taking workshops and learning with him. Starting with time recording, that was the very first thing that I was taught about when I walked into UA. I had a temporary sponsor my first day in the program, and he told me the most important thing besides attending meetings and working the steps is time recording, and that all I had to do was write down my time as I did things or after I did things. Do you want to translate? Yes, thank you. Всім привіт! Я дуже вдячна за те, що я сьогодні з вами на зустрічі. І сьогодні я хочу поговорити про інструменти АНЗ. Я розпочала свій шлях АНЗ з 27 травня 2011 року, і мій шлях був пов'язаний з спілкуванням з одним із засновників АНЗ Ендрю Ді, і я приймала участь у багатьох його заходах, включаючи майстер-класи по інструментах. І я буду проходити по інструментах, по їх черговості. Перший інструмент – це відслідковування часу. І коли у мене був перший тимчасовий спонсор, він мені сказав, що крім першого, що я маю робити, відвідувати групи АНЗ, я маю слідкувати за тим, наскільки і на що я витрачаю свій час. Я маю писати або під час того, як я цю дію роблю, або одразу після її виконання. And recording my time and tracking my time was something that was a mystery to me prior to starting it in UA. I had gone for counseling, for therapy, and was diagnosed with ADD. And I was told, why don't you write down for 24 hours what you do? And I had tried this several times and couldn't do it. But when I got into UA and a member of the program told me, or my sponsor told me, this is the most important thing to do right now, I started doing it. And I learned that there's a difference between just recording my time and tracking my time and planning my time. Go ahead. Коли я розпочала це робити, у мене діагностували онкологічне захворювання, і все, що мені здійшло на думку, коли я почала робити застосовувати цей інструмент, це була якась дивовижна річ. І мені сказали, ну, що тобі робити? Ну, відслідковуй найближчі 24 години, які ти будеш проживати. І я спробувала це робити, але згодом я просто не змогла це робити. Але потім один з членів АНЗ сказав мені, ти знаєш, це надважливіша річ. І я його дослухалася і розпочала це робити ретельніше. І єдине, що я дізналася, це є 3 різні речі, які я маю відрізняти. Це слідкування часу, це запис часу, відслідковувати, як я потратила цей час, і третє – це планування часу. I also discovered that time recording is a searching and fearless moral inventory and is essentially a 4th step. And I need to be as loving and compassionate with myself in recording my time and then reviewing it or tracking it to look at what I'm doing as I do when I look at my character defects. And when I do that,
it's only then that I can learn and benefit from this tool. Go ahead. Yeah. Що я виявила, це слідкування за часом, записування того, що я роблю. Це практично дослідницький процес, в якому потрібна моя мужність, і це майже четвертий крок. Мені треба, щоб у мене було достатньо любві і співчуття до самої себе, щоб відслідковувати час і побачити, що я насправді робила і як проявлялися мої дефекти характера. І саме в цьому це і є вигоди, бенефіти від використання цього інструменту. And that's all I'm going to say about time recording. Meetings. It was in UA that I did my first 90 and 90. And part of the time that I was doing this, there was a big storm and power outages. And I was also traveling part of this time. And my sponsor said to me, it only takes 2 people in the fellowship or 2 people with 12-step recovery to have a meeting. And you can continue your 90 and 90 because I was doing my meetings exclusively over the phone at that time. By having an in-person meeting with someone that you know in the fellowship, and it can be a 10-minute meeting. So I kept my 90 and 90 going, even through a huge winter storm. Це все, що я перше хотіла сказати за інструмент відслідковування часу, і наступний інструмент це зустрічі. В АНЗ це у мене перша програма, в якій я дійсно виконала 90 днів, 90 груп. Мій спонсор сказав, що коли мені треба було відвідувати групи, я мала їздити взимку, і це пов'язано було з дуже сильними завірюхами, і я мала труднощі, щоб добратися до того місця, де були групи. Я стала використовувати групи по телефону або в інший спосіб. І спонсор сказав: ти знаєш, в принципі, для зустрічі, для групи може бути просто дві людини, і група може тривати 10 хвилин. І таким чином я продовжувала, як могла, ці 90 днів, 90 зустрічей в тому форматі, який був мені доступний навіть попри завірюхи. And the most important thing, so a 90 and 90 is attending 90 meetings in 90 days. And attending that meeting, being there at the beginning of the meeting and staying until the end and being fully present, not multitasking, not thinking about what I have to do later, just being fully present in that meeting and giving service. Service could be just listening. Service could be time, keeping time. Service could be chairing. Service could be being a newcomer greeter after the meeting, but being fully committed to that time, beginning with a prayer, ending with a prayer, reading the steps, tools, whatever the format of the meeting is, and making sure that it's a meeting that I feel comfortable in. Go ahead. Yeah. Що таке відвідування групи? Це бути присутнім від самого початку до самого кінця і бути повністю присутнім, не виконуючи інші якісь справи, які можна паралельно робити. Це неприпустимо, і це може бути обов'язково, щоб присутність була пов'язана з служінням. Служінням може бути це уважне слухання, це може бути відслідковування, бути хронометристом, це можна просто вести саму групу як модератор, це може бути людина, яка зустріне новачків після групи, це може бути читання молитви, читання кроків, читання текстів. І єдина умова – це обов'язково, щоб ви відчували в середовищі людей себе комфортними. Thank you. And today I attend 2 meetings a week.
at least. One is my home group, Tuesday, the UA 12 noon Eastern Paris meeting, and this meeting on Fridays. As for sponsorship, the tool is to actively seek a sponsor to help us through the 12 steps. I began doing that from the moment I got into this program, and I've had 4 sponsors since I've been in UA. The first was a very temporary sponsor. The second one took me through the steps my first time. The third one began taking me through the steps a second time, and I am now on my third time through the steps with an amazing sponsor who is meeting me exactly where I am. And this time through with my step work, the steps are working me. I'm not working the steps, and everything in my life relates to whatever step I'm on. Третій інструмент це шукайте активно спонсора. У мене їх взагалі в програмі НЗ 4 було. Перший був дуже-дуже тимчасовий, другий провів мене в перший раз по всіх кроках НЗ. Третій також я з ним завершила цей процес цілком. І з четвертим я отримала надзвичайний досвід того, як можна працювати по кроках. І я можу сказати, що не я працюю по кроках, а кроки працюють через моє життя, проходять через мій досвід. І це не я працюю, а вони працюють в моєму житті. Thank you. 10 minutes. 10 And minutes. Дякую. thank you. Thank you, Maria. So it was my sponsor, my current sponsor, who taught me what I always say at the end of a prayer is, God's will and ours be one, and let's have some fun. And she has helped me keep balanced in this program. And I have learned that tool number 4, possession consciousness, the most important possession I have today besides my life is my serenity and my connection with higher power. And yes, I've learned a lot about physical objects, possessions of things, possessions of relationships and people. Time is also a very, very important possession. But the most important thing is my serenity. Go ahead. Yeah. Четвертий крок, четвертий інструмент, про який я хотіла сказати, це свідоме володіння. Серед речей, які є об'єктами володіння, окрім життя, я вважаю це моє надбання, які я і моє смирення. Я в контакті з Богом, і моє надбання, моя власність – це відношення з людьми, це час, і найбільше надбання в програмі – це моє змирення. І ще одну річ я хочу сказати, що саме той четвертий спонсор подарував мені фразу, якою я завершую молитву за душевний спокій. Це коли Боже і я єдині, і давайте будемо мати приємні відносини разом. Thank you. And the last thing I'll say is that it was no accident that I was GSR for the Prosperous Possession Consciousness Meetings group that is on Saturday at 1:30 p.m. Eastern and Sunday at 2 p.m. Eastern, I believe. It's been a while. Or else it's 1 and 1:30. I'm a little confused. But those are good places to go for assistance in getting a handle on clutter and physical possessions. And I will say that tool number 5, service, is one of the biggest growth tools for me.
I have given service in UA as chair of a meeting, reading the steps, newcomer greeter, service coordinator. I sponsor people, both as a step sponsor and a service sponsor. I'm on the literature committee. I'm a general service representative for the Paris meeting. And giving service is vital to my recovery. Go ahead. Що стосується п'ятого інструменту служіння, я хочу сказати, що в моєму житті не було випадків, в якому б я не бачила, що служіння це найважливіший інструмент. Була першим представником від групи, яку я відвідувала по суботах, яка проходить о перші 30 у суботу та неділю, і це група, в якій дуже багато одужання і дуже багато допомоги можна отримати, коли є проблема з розхламленням. І що стосується п'ятого інструмента, і це служіння, я вважаю це найбільшим, найважливішим інструментом в моєму одужанні, і яке впливало на все моє життя. Я брала дуже багато служіння. Я була головою групи, я читала, я зачитувала молитви, я вітала новачків після групи. Я була координатором по служінню в літературному комітеті. Я була спонсором по кроках, я була спонсором по служінню. І також я була членом літературного комітету і представником в цьому комітеті. І це найбільший помічник в одужанні. Thank you. 5 minutes. Thank you. So I'm going to attempt to wrap it up and use all the tools. And I'm going to group together solvency and savings, tool number 9 and tool number 12. And I was on the 7:15 solvency call for quite some time. That's a phone meeting. And it's a great way to hear other people who are concentrating on solvency. And my first sponsor to take me through the steps highly recommended I go to Debtors Anonymous to work on debt and become solvent. And savings is still something that I struggle with. But even putting away $1 a day or $1 a week is a way to save money. And as far as goals pages, action meetings, action partners, and communication, all of those things remind me that I can't do anything in this program alone. I need someone to work with me. I worked the goals pages with someone else and I haven't finished them because we kind of paused. So I'm looking for somebody else to do that with. Action meetings, other people give service to me by sitting on my action meeting as my team to help me work through issues. And higher power is on those meetings. And it's incredible what happens. Then with my action partner, I take the actions that I created with my action team in the action meeting, and I get support in taking those actions. Communication is so important. Every day I make at least 1 to 3 calls to other UA members to get support. And I'll pause there for a minute. Yeah. Також для мене важливо, я відвідувала о 7:15 вечора групу, яка стосувалася саме інструментів, що стосується збережень і накопичень. І ця група була дуже інформативною для мене, тому що мені перший спонсор сказав, що мені потрібно обов'язково відвідувати групи анонімних боржників, тому що мені потрібно розібратися з питанням моїх боргів.
І навіть, якщо відкладений для мене це, достатньо трудоміцький процес. Навіть відкладання $1 в день або навіть $1 в тиждень — це, дуже гарний прогрес. Також обов'язково відвідувати групи по цілях, спілкуватися з іншими членами спільноти. І єдине усвідомлення, до якого я прийшла, пройшовши цей досвід, це те, що я не можу робити дії наодинці. Мені потрібні ті, хто мене підтримує, хто поміркує разом зі мною і хто мені дасть поштовх рухатися далі. Обов'язково, що це стосується і зустрічей по цілях, прописування цих цілей, тому що мені важливо це робити з кимось. Інші люди, навіть якщо вони я їм можу не допомогти, вони несуть велике служіння, тому що їхня присутність — це є присутність Бога на нашій зустрічі. Партнер по діях — це обов'язково отримання підтримки від цієї людини, і це обов'язкова комунікація. Я щодня здійснюю від 1 до 3 дзвінків членам спільноти НЗ для того, щоб отримати цю підтримку. Okay, Thank it was 1 minute past. 1 minute. Thank you so much, Maria. And what you're doing is the most important service, because time recording and being conscious of our time is what this program's all about. So the best for last, literature. It's no secret that I am vice chair of the World Service Conference Approved Literature Committee. Rena's worked on the literature committee with me, and we read UA conference approved literature. We also work on creating literature, and that literature includes reading the big book and the 12 and 12 of AA, which is conference approved as part of this program, which I think is a great gift. And I read UA literature every day. And I'm so grateful to be part of this group of committed people on the literature committee to help gather stories of under earners today, and those who have brought us to where we are today, and share the experience, strength, and hope, and stand on the shoulders of the people who have come before us. And that is one of the greatest gifts of the program. That's how I grow. That's how I learn. That's how I connect with others. That's how my higher power connects with me, in part through the experience, strength, and hope of other people in this program. So thank you. That's it for me today. Я отримую через комунікацію дуже велику підтримку, як я вже сказала. Обов'язковим, самим важливим інструментом вважаю це служіння і робота з літературою. Це не секрет, що я є віце-президентом Всесвітнього літературного комітету, і там ми зустрічаємося разом з Риною. Ми також приймаємо участь у читанні літератури АНЗ, ми створюємо літературу АНЗ, ми також читаємо велику книгу анонімних алкоголіків і компонуємо велику книгу анонімних недозаробляючих. Я читаю літературу АНЗ кожного дня. Я вважаю, що я була... Для мене це велика честь збирати історії людей, які поділилися ними з АНЗ-спільнотою. І я вважаю, що служіння в літературному комітеті – це найбільший дарунок програми АНЗ. Я зростаю, я контактую, я знаходжуся в контакті з вищою силою через інших людей. І це моє найбільше надбання. І я дуже вдячна за те, що ви сьогодні прийшли і послухали мій виступ. I want to add one more thing. So many miracles have happened to me and are yet to come from my recovering and working the program of Under Earners Anonymous.
And one of them is the passion that I have for life and for love and people. And it was in large part through this program when I found out my older son had a baby and I had a grandchild, that I was able to open my heart and be 98.9% happy that I had a grandchild in this world, even though I didn't know his wife was pregnant and I haven't met her yet, and she's about to be 2 years old. Higher power brought me this wonderful Ukrainian family that moved to the US, and I just celebrated little Yuliana's second birthday with her and her sister. And that's part of the gift of this program. Thanks. Я також хочу додати одну річ, що програма повна чудес для мене, і ті чудива змінили моє життя. Я дуже вдячна за те, що завдяки програмі і я стала, завдяки одужанню в програмі, я стала відкритою, я відкрила серце, я стала співчувати і любити інших людей. Я стала бабусею, у мене появилася онука, і я навіть не знала, що моя невістка вагітна, і я не бачила цю дівчинку протягом 2 років. Я також зустріла чудову українську родину, яка переїхала до Сполучених Штатів, і ми відсвяткували дворіччя тої дівчинки маленької, з якою приїхала її мама. І я вважаю, що це також дорога. Шарі розмістила інформацію, що вона відкрита до запитань, і ми можемо розпочати нашу сесію поділитися тим досвідом, нашими враженнями і запитати моменти, які нам потрібні. Shari, thank you so much for your qualification. Thank you for your greatest incredible service for so many years in UA. It's incredible. Thank you. Awesome. Thank you for having me. Дякую And за thank те. you for translating and for time recording. Shari, that's due to communication with you. It's really helpful. Thank you. Thank you so much. I'm growing together with you. Марія, будь ласочка. Дуже дякую за спікерську. Thank you for your sharing. It was very interesting. І я би хотіла запитатися на рахунок вищої сили. Я тут багато чула, що вона казала, що багато вищої сили є в її житті. Як вона підтримує контакт з вищою силою? І як вона розуміє свою вищу силу? Дякую. Maria is very grateful for your qualification, and she said so much words about higher power and its presence in your life. And she's asking, how do you support the connection with your higher power? Excellent question. So I pray and meditate every day, and as well as sitting down and praying with community in either a healing service or a healing meditation, I move. I connect better with higher power when I'm moving. So I'll take walks outside in nature. Every day I walk for at least 10 minutes, sometimes an hour or 2 hours. I also do movement. I dance. I do Qigong, which is a form of martial arts. Many people are familiar with Tai Chi. Tai Chi is a form of Qigong. And I sing. And when I sing, higher power comes through me, and I make things with my hands. I knit, I crochet, I make dolls and angels and fairies and jewelry. And when I do that, anything creative like that connects me with higher power. Чудове запитання, Марія. І перше, я молюся, медитую. Я використовую молитву, коли я можу тихо сидіти.
Я також практикую медитацію зцілення. Я також багато ходжу, я можу ходити пішки годину або дві на природу. Я танцюю, я займаюся цигун. І тайчі – це як різновид мистецтва цигун, і я його практикую. Я співаю, я шью, я вишиваю, я роблю кукли, я роблю ангелів. І все це допомагає мені підтримувати цей контакт. And also children and animals and just interacting with people one-on-one helps me connect with my higher power. Також багато спілкування з животними і з дітками, і спілкування просто з людьми. And reading literature and repeating things like the third step prayer or the serenity prayer. And there's this one page in the AA Big Book, page 417 on acceptance that I have read over and over and over again. And when I'm really stuck, that's what helps me. Також читання літератури, особливо проговорювання молитви третього кроку, а також молитва за душевний спокій допомагає мені. І мені дуже допомагає читання, коли я дуже застрягла в якійсь ситуації, я відкриваю сторінку 4.17 книги анонімних алкоголіків, я читаю знову перечитую уривок про прийняття. Thanks. Дякую, thank you. Марія відповіла на твоє запитання, Шарі? Так, дуже дякую за відповіді. І ще можна запитатися, а як воно розуміє, що вона саме в контакті з вищою силою? Через почуття чи через стан? Що це саме вища сила? Чи вона має якісь відповіді? Як це розуміти? Як вона розуміє? Sherilyn, Maria is grateful for your answers, and she has a clarification to what you have said. How do you understand that you are in contact with the higher power? Do you have answers? Do you get approval to what you have thought? How do you feel that? I'm going to ask you to do what I'm doing. As we open our hands, we're going to breathe in. And as we close our hands, we're going to breathe out. You want to translate? Я хочу попросити тебе, Марія, повторити те, що я роблю зараз. Коли отак виставити ручки, як ставить Шерелін, і коли ти будеш розкривати ладоньки, тобі треба видихнути. А коли ти будеш закривати ладоньки, вдохнути. Повтори, будь ласка, так, як просить Шерелін. Угу. Розкриваєш, видихаєш. Закриваєш, вдихаєш. І от як вона, тим темпом, як вона робить. When I am connected with my higher power, I feel an ease of breathing. I feel peace in my heart. I feel tingling in my hands. I see hearts wherever I go. I see sparkles in the ground and in the sky. I feel this sense of grounding, connected to the earth. And I feel a connection and love for those people and things around me. Коли я відчуваю контакт з Богом, у мене дуже повільнюється дихання. Тобто воно йде дуже вільно. Це про відчуття контакту з Богом. Коли я відвідую якісь місця, і я
в такому стані. Я відчуваю мир, я бачу серця людей, я можу бачити зірки, я бачу мигання зірок у небі. І я відчуваю з'єднання з землею. І я відчуваю любов до тих людей, які мене оточують. And when I'm out walking, I see all the beauty around me, and I can feel it deep inside my body, and everything just feels right. Коли я на прогулку виходжу, я також відчуваю, я просто бачу це красу навколо себе, те, що мене оточує. І я відчуваю те саме в своєму тілі. І все, що мене оточує, я бачу цю красу. And sometimes when I'm reading the big book or a prayer book, and I have a question that I'm troubled with or struggling with, I open up the book, and whatever it is I read is exactly what I needed to hear or see. І я також практикую таку практику. Я читаю книгу анонімних алкоголіків, велику книгу. І якщо у мене є якийсь запит або нерозрішене питання, я просто відкриваю на будь-якій сторінці, і саме туди, куди попаде моє око, я відчуваю, що я отримала цю відповідь на як мені відноситися або як поступати в цій ситуації. And if I have a question that I ask or a heart's desire, such as I really wanted to go see the eclipse in person, God, my higher power, gifts me what I'm asking for. And one of my fellows in the program said, I'm going to see the eclipse. And I said, can I come? And she said, yes. Could you explain what is CD eclipse? What? What is CD eclipse? I didn't. Oh, when the sun was covered by the moon. Here, let me show you a picture. Oh, yeah, I see. Oh, yeah, I see. Mm-hmm. Mm-hmm. Коли було затемнення сонця, я хотіла отримати ці знімки і просто несподівано зустріла людину, яка каже, давай я з тобою поділюся, у мене є. І таким чином, я бачу, що є контакт. Тобто я захотіла, я його отримала. Thank you so much. Thank you so much for your answers. Yeah. Thank you. Any other questions or shares on Sherilyn's incredible experience? Yulia, you're welcome. Thank you. Hi, everyone. I'm Julia, under-earner from Miami. Sherilyn, thank you so much for your story. It's always so interesting to know more about the people in the group. We're like family, but I didn't know much about you guys. And now, little by little, I feel like I know you better. I have a question. I have actually a few questions. So first questions, what did you do to find so many sponsors? Like what you were doing, like how you, where did you find all those sponsors? How did you ask them to become your sponsor? Like any recommendation for the people who is seeking for sponsor like me? And another question, I already forgot another question. So it's Юль, переклади, будь ласка, на українську, може пригадається і Ага. Так. Привіт всім, я Юля, недозаробляюча з Майамі. Я подякувала Шерилін за її розповідь і сказала, що завжди дуже класно чути розповіді наших учасників групи, тому що ми тут як сім'я, і кожен, коли розповідає свою історію, якось дуже завжди цікаво слухати. І я задала запитання,
щоб Шерлін поділилась, як вона знаходила спонсорів, де вона їх шукала, і щоб вона дала любі рекомендації для людей, які шукають спонсора. Ну, як я також шукаю спонсора. That's it. Okay, so when I was on a meeting, I listened for people who either had what I wanted or were experiencing or had experienced some of the issues that I was dealing with. And then I would ask for the telephone number and give them a call and say, do you have 5 or 10 minutes to speak to me right now? And I would call them a couple of times to get to know them and for them to get to know that I could stick to a 5 or 10 minute time limit. And then once I found somebody who I felt really comfortable with, I asked them if they would sponsor me. And it took a couple of tries. It didn't happen the first time. And my first sponsor was very short term. My second one I had for 2.5 years. And it was incredible. And my current sponsor I've had for 3 years. So it works. That's how it worked for me. Що я робила? Я ходила на зустрічі, на групи і слухала людей, які ділилися своїм досвідом, і я чула, що у них якісь речі дуже схожі на мої ситуації, якими вони ділилися. Тоді я просила телефонний номер і домовлялася, що я зателефоную, чи буде у людини 5-10 хвилин. І коли я дзвонила кілька разів, я слухала досвід цих людей. І що відбувалося під час цих дзвінків? Ці люди мали можливість бачити, що я маю, я дотримуюсь того ліміту часу, про який ми домовилися, 50 хвилин і все. Тобто я не зловживала їх часом. І друге, що я розуміла, що дійсно я відчуваю комфортно з цією людиною, і дійсно її досвід мені відгукується, і я можу попросити про допомогу. Перший спонсор був дуже тривалий час у мене. Другий спонсор це було приблизно 2,5 роки. І вже третій спонсор, де був приблизно 3 роки. І я хочу сказати, що працює саме так. The other thing that I would say is that I've heard from other people, sometimes when they ask one person to sponsor them, that sponsor is not available. However, they have sponsees who are almost done working the steps and they've asked, do you have any sponsees who might be ready and willing to sponsor, or are available? And that is another way that I've heard. І ще я чула про такий теж дієвий спосіб, якщо у спонсора багато підспонсорних зараз в цей самий час, і вони завершують крокувати. І я питала, чи є у тебе підспонсорні, які вже завершили кроки або завершують. І ці підспонсорні, які також вже майже готові спонсорувати, я можу також практикувати звернення до цих людей, яких цей спонсор провів. Це теж працює. Юля, ми відповіли на твої питання? Yes, thank you so much. But I remember my second question. If it's any time I can ask the question. Так, давайте, Юлія, давайте тоді це останнє, і вже ми будемо завершувати групу. Ми молодці сьогодні. Okay, so my second question, I heard few times in our program that UA program, it's not about the numbers. I don't understand what is mean because I still didn't use steps, but I was thinking that the program is like, okay, my income now is like this, and then after I heal, my income gonna be like bigger. So how do you understand this, that the program is not about the numbers? And if you also think like that.
Thank you. Yes. Yes. Can That's I a, translate? sure. Так, я задала своє друге питання, яке я згадала, що я чула часто в програмі таке висловлювання, що ця програма не про цифри. От. І мені дуже цікаво, що це значить, як Шарилін це розуміє, тому що я, як людина, яка ще не проходила кроки, я собі так це уявляла, що от зараз в мене такий прибуток, а коли я типу виздоровлю, пройду програму, в мене типу він збільшиться. І це ніби для мене, для новачка, це типу все в цифрах. Я запитала Шарилін, що вона про це думає. Дякую, Юля. Okay, let me see if I can find this. Proposals. No, not being developed. We're looking for proposals. No. Okay, hold on. There's something I want to read you. I shared it last time on the meeting. Proposals. There we go. Proposals. Prosperity materials. And introduction. View, download. Let's see if I can do that. There is a definition for, and it's not working. Okay. View. Let's try that. Okay, here it is. Okay. Recovery and or abstinence from under-earning is taking focused, effective actions to earn and to refrain from behaviors that undermine those actions while working towards and maintaining a sustainable income that supports a solvent and dignified life. When I got into this program, I was in debt. I was going through a divorce. I was living someplace that was beyond my means. And I was terrified. I had no clarity about my earning, my spending, and how I was going to support my 2 young children. And I gained serenity. I gained clarity. At one point, I was without a home, and actually, technically now I'm in another situation where I don't have a home of my own. And yet I have clarity and serenity today, and I'm living a dignified life. I value my time. I value myself. I value my relationships and the people in my life, the service that I give, the things that I have. And I love doing what I do. I will probably never make beyond 6 figures. That doesn't matter to me. I know what I need today to live, to survive, to thrive. And I know that happiness comes from inside of me. I hope that helps. Лін зачитала уривок, який вона зачитувала минулого разу. І що таке одужання від недозаробляння? Це сфокусуватись, бути сфокусованим на ефективних діях, які ведуть до заробляння і утримання від поведінки, яка зупиняє те, що може підтримувати людину у самостійному забезпеченні своїх потреб. Я прийшла в програму з боргами, я була після розлучення, у мене не було місця, в якому можна було пристойно жити. Я була схвильована і налякана, у мене не було жодної ясності щодо мого життя, і у мене не було ясності щодо того, скільки я заробляю, скільки я витрачаю, і на отриманні було 2 маленьких дітей. І що я отримала в програмі? Я отримала ясність,
Зараз я не маю власного житла, але я проживаю набагато кращій ситуації. У мене є тверезість, у мене є змирення, і я проживаю життя, яке я вважаю достойним. Я ціную себе, я ціную оточуючих людей, я ціную свої відносини, я ціную те служіння, яке я несу в світ. Я люблю те, що я роблю. І я знаю, що я не буду заробляти шестизначні цифри, але я знаю, скільки мені потрібно для того, щоб я достойно жила. І я знаю, що щастя – це те, що йде зсередини. That said, there are many different kinds of under-earners, and I've had action partners that I've worked with who, in the course of our time together, tripled and quadrupled their income. That wasn't me. And at some point, I would like to earn more than I am, and I have increased my prices for my business, and I have increase the amount of money I make when I'm working. And I value my time. I'm also aware when I give it away, I choose to give it away. У мене було дуже багато партнерів в подіях, і деякі з них за час роботи в програмі, з якими я спілкувалася, вони примудрялися збільшити втричі або в геометричній прогресії збільшувати свій дохід. Я знаю, що це не про мене, і я все одно я змогла підвищити ціну на те, що я, чим я займаюся і чим я допомагаю людям. Коли я працюю, я ціную той час, який приділяю тому, що я роблю.